Dr. Aminu, Barrister Emi Abdullahi, who are very good friends of Zakas. Let me welcome you most passionately to Zamfara College of Art and Science, which is your home, and you have been following our events and what have you. One very fundamental issue I want to start with, especially to you, Al-Amin, is that I want you to know Zakas represent the school of the masses, because virtually 70% of the students are studying either free or on half payment of registration fee. So I want you to know that when this issue came up, I was personally concerned that eventually it may be end of the road for many students. If somebody cannot pursue a course in Zakas, how much more of Federal University to solve? Or how much more of ABU or Kano, why he has to even leave Gusau? Because so many of these students engage in menial jobs to even sustain themselves. They use trek, they are exposed to so many hazards before even pursuing a course here. I think I wrote something which I forward to you. I don't even know if you read, because you have not acknowledged what I sent you. Now, this thing came up. I attended an IJMB meeting in Zaria 2 weeks ago, precisely 2 weeks or so, 10 days or thereabouts. The Vice Chancellor raised this issue of student loan, and he said his problem with most of us academicians is that when an issue came up that is going to affect the general public, we used to keep quiet. In fact, he debated from the meeting. He spent about 1 hour challenging all of us there, mainly professors and doctors, that why are we not raising alarm? ASU was on strike twice for over, I think the first one was over 6 months, the second one about 8 months. And I think the forefront of ASU's agitation is about student welfare. When I say welfare, I'm not talking about money. I'm talking about your stay in the university. What will be the condition of where you are going to study? The lecture rooms, the fees you are going to pay. And the Vice Chancellor confessed there at the meeting that so many students in that university are he even personally, because it's a builder by profession, he said most of the projects that have been executed by TED Fund in ABU, most of the laborers are students of ABU. What they do, they pay them every day 1,500, and they keep the money for them until when they have enough to register to do their registration. And what is going to happen when eventually tuition fees are introduced? Because to them, this issue is just a way of introducing tuition fee. This student loan, I'm just telling you what actually transpired there. I don't know, maybe Al-Amin is going to tell us a different thing, but I think I wrote this there at the meeting. I quickly wrote this and shared it on Facebook, but you know our problem. Most of people who are following Facebook are only interested in seeing birthdays, naming ceremonies, marriages. When you post your picture or you change your profile picture, in the next 2 hours you will see 300 comments. But when you post anything very serious, nobody will comment. I wrote this thing, very serious issue, but I think I got less than 10 comments. And I even begged to share what I wrote there, very quickly. The guests, please, so that I will not waste much of your time. I think it's here, sorry. Why many parents and students may not laugh last over the student loan scheme to be introduced by President Tinubu. I was mesmerized when students and parents alike were jubilating when President Bola Tinubu announced the introduction of student loan scheme as obtained in other advanced countries across the world, particularly the United States. As palatable as it may appear, I think there may be some misgivings which I think may become a problem for many students, especially those from humble backgrounds,
and may eventually become disenfranchised. Those who prepared the document did not either take cognizance of the fact that in Nigeria there are graduates who often spend over 10 years or even their entire active life without securing a job. For me, this scheme may be a deliberate bait for the introduction of tuition fees in the federal universities, which the lecturers and other staff have been trying to block through various means, especially intellectual engagements and even strikes. Some of the key observations include, but not limited to, many students that may eventually obtain the loan may not be able to pay, as there is no guarantee of getting a job after graduation, even with the consequences of jail terms for the defaulters. Students may not likely get the supposed guarantors, which is a prerequisite for obtaining the loan. There may be possibilities of lopsidedness and other Nigerian tendencies, as many students who are from indigent homes may get disenfranchised. My prayer is that is therefore to call on our elected representatives at all levels to critically look at the program and see how best it can have maximum impact to their constituencies, and equally ensure that much needed inclusiveness in the implementation of the scheme. They should equally do the best they could to discourage introduction of tuition fees in our tertiary institution in whatever name, at least for now, especially in this part of the country already ravaged by poverty and underdevelopment. Let me hasten to add that the SDG goal on education is very explicit, especially in education. It is ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Even in the US, the program has virtually failed because most recently, President Biden has to write off the loans of many defaulters. This is my take. And I put this on Facebook. Eventually, I got only 9 comments, 16 likes, and 2 shares, which I know previous, compared to something I wrote about friendly football match in our area on Saturday, I think I got 250 comments, 217 likes, and 20 shares. So you can see. The reason why I gave this example, like I said, I have interest in this issue, and I am happy that these gentlemen that are here have been dogged fighters when it comes to youth issues. So I am hoping for better engagement today, better understanding from the students. If you like, where necessary, even try to talk in the local language in such that they will very much understand what this concept is all about. At this point, let me wish all of you well. Let me pray for a very fruitful discussion so that this issue will be well elucidated to us, to the students, and to the general public. I am even praying that Al-Amin will even go to the radio and the TV and make this clarification. It is very important. In fact, I tell you, the ABU-BC was very, very much worried. He was very, very much worried, and he challenged academicians that even God will not forgive us if we didn't take our time to explain this concept to all and sundry. Thank you very much for finding time to see us. This coalition of Northern Group, Dr. Anino Bissau, President, our leader of the greatest Nigerian student. We are here for you, please. Quiet. This is a national delegate. A technocrat by excellence and an erudite scholar, Dr. Al-Amin Ape, the chairman of Zamfara Cycle and also the secretary of ASU Fubus, my leader, the national welfare of the coalition of northern groups, Dr. Biliamin Obadarawa, the state coordinator, CNG student with stakeholders, NAS JCC here present, student union government Zakas, all our campus ambassadors, distinguished students, good morning to you all. Please permit me to mix in Hausa and English so that the explanation is going to take you very well. I am here to tell you about the struggle of CNG student wing on ASU strike
and student loan bill when it was a bill before it was assented. It all started in August 2022 at Yankari. Our doctor, Dr. Amiru Gusau, was a Yankari. Dr. Badara, Comrade Biliamiru Badara was at Yankari. The National ESCO here also, Comrade Sumaya, she was at Yankari. It was an 8 hours no break meeting on how do we end ASU strike when it first started. Usually we used to have a retreat every year at Yankari Game Reserve, and the retreat is for 3 days. For we the students on that particular issue, we spent as 8 straight hours with Dr. Nastura Shif Sharif and the like of Comrade Jamil Aliu Cherenchi on seeing how we can avert ASU strike. After that particular meeting in 2022, we took a bold step to write and communicate with the federal government, the legislative, as well as the traditional rulers, to see how that particular strike is going to be ended. But it did not end. The next challenge also that we took was when there was hike in tuition for the first time around December, early December. The coalition of Northern Group, highly led by Dr. Jamilu Aliu Cherenchi, went to visit the president of the 9th Assembly, Senator Ahmed Lawal. We presented our case and we let him understand the implication of the hike in tuition on the northern region, because the coalition of Northern Group primary allegiance, sole allegiance, and the ultimate allegiance is all for the region. Because we understand our vulnerability when it comes to poverty, we understand our vulnerability when it comes to hunger and also illiteracy. And we understand the way a lot of issues have come to rampage our economy, which is stopping people to be able to have the access to do what is expected. That attempt was made and the Senate President switched into action as at then, and the hike in tuition was abated. He sat with the Council or Forum of Chancellors of all the federal universities, and it was reached. And on the 14th of December 2022, again, we were in Kano for a zonal conference for Northwest. We also stayed on this particular bill because the bill as at then has been midwifed by the current Chief of Staff, who was the then Speaker of the 9th Assembly, Honorable Femi Gbajabiamila. We spoke and aired our view, and we sent a delegation presenting that particular bill. The delegation failed to meet Gbaja, but we made our presentation and we gave him. Around January, we were also in Abuja to facilitate a meeting for strike. I myself, I was in Gombe, and the issue that happened in Gombe is what I want to narrate in Hausa so that we should know that whatsoever is happening because we are not from the class. We are not from that particular class that is maximizing the profit. A lokacin da muka je Gombe muna so mu protest akan tuition hike bayan mu duk abubuwan da ya kamata mu yi ba a so a rage. Ni I was there, the national coordinator yana so yayi campaign. Mu ga mun zo muna so mu yi protest. Aka zo muka shigo cikin office din aka hada mu da deputy commissioner of police operation. Ya ce mana ba matsala ko shi ma yana da ɗalibai yana ɗaukar nauyin mutane kuma ya san akwai matsala saboda haka za a ba mu support. When the interest came, commissioner na zuwa ya ce what are we saying? The state is not in that particular omen. Ana lokacin siyasa ne. So it is not possible ba za a yi ba. Why? CNG ko wasan mu ya san yadda muke coordinating na activities ɗinmu na protest. Ba mu taɓa yin protest ba, I repeat. CNG ba ta taɓa organizing ɗin protest ba, aka yi looting, aka yi assault. Ba irin wannan ɗabi'a a gare mu ba. Muka ce muna da tabbacin cewa za mu yi protest ɗin nan kuma ba abun da zai faru. 'Yan siyasa su za su yi abubuwan da za su yi za mu yi. Ya ce a'a, ga takarda mu sa hannu idan duk wani abu da ya faru laifinmu ne. Duk da mun san da cewa akwai yiwuwa za mu iya sa hannu still a je a zo. But because the mission has been complete and the protest must hold, and it must be successful as we have our way of operating, muka ce ba matsala za mu sa hannu. Do you know what happened? Ba tambaye ni ya faru ba. Commissioner ya ce kuma bai yadda ba. Option guda muke da shi mu je cikin Pantami Stadium a rufe mu yi protest inda za mu yi streamline. Mun ka ce kuma ba zai yi ba. Daga baya ya ce mu je a dawo by 5.
muka tafi na fita da ni da ina ganin organizing secretary Comrade Soro is in Usman Danfodio, muka fita da Comrade Iskel, muka fita da Sadiya also in Bauchi State University. Muka je muka sake zaman mu ya za a yi protest in nan must be done and it must be peaceful. How do we do? Muka yi developing a model of operandi din muka ce okay, ai duk wanda ya san darajar dan adam kuma ya san darajar arewacin Najeriya ya san ba a zuwa a yi ta'asa a kofar masarauta. Let us begin our protest a kofar masarauta, mi abinda za mu yi kuma mu je kuma mu yi kuma a yi successful. Muka je sauran suka dawo muka ce a kyala commissioner ba za mu koma ba, wasu suka ce a koma a je a sanar da shi, ni ce in mun ka sanar da shi plan din mu za mu samu problem. Aka dawo muka ce okay, aka ce to no problem a je haka. Muka fita muka samu DSS hudu suka yadda za su raka, muka ce we are covered. Muka zo aka samu wayansu waɗanda muke tunanin za a iya zuwa su ma a yi amfani da su, I'm about to round up, za a iya amfani da su su zo su ba mu matsala. Muka ce no problem, muka je su ma wurin su muka je muka yi magana wannan abin muna yi ne saboda ku, saboda iyanku, saboda kannanmu da sauransu. Suka ce ba matsala mu je mu yi protest ɗinmu. Muka fita muka yi protest ɗinmu kuma alhamdulillah muka yi press release ɗinmu komi, ba wanda ya ji ciwo a wannan protest ɗin, ko ba abin da aka sata, ba abin da an kai destroy. This is CNG for you, this is the struggle for you, and we are into it and we will never relent. Ko da aka zo aka gama bill din aka yi assenting din shi, mun ƙara yin magana, this should not continue, amma mutane ba su gani ba. A nan jihar Zamfara, my leader will bear me witness, ko da aka kira ASU strike, ASU town hall meeting, and then UBE secretariat ya bani opportunity. I was the master of the ceremony. It was a great privilege da ya bani. Lokacin parents inda sun ka zo ba su san aspect ɗin ASU ba, ba san strike din ba, za ka ji ɗalibi na faɗin ai ne ma miye a ciki, professors din ma ai ba sa komi, ya za a su ce dole sai an ba su kuɗi. Ai wani ma in ya kare da first class da degree ai zai iya karantawa, zai iya abin da wani professors bai ba. Wani dan master saboda ya ga lokaci bai zo ba da zai samu aiki ko bai fahimci system din ba, ai shi ma ya fi professor. Waɗannan malamai ne waɗanda suna ɗaukar nauyin at times more than 5 people suna sponsoring ɗinsu. Ni na san Professor Ahmad Bello University Zaria wanda duk azumi sai ya ba da buhuhuwan shinkafa gero domin a raba ma yara kayan azumi, because makaranta ba za ta yi affording ba. Amma these are the people da mun ka bari sai da aka kawo su ƙasa suka yi wata 8 ba abin da an ka ba su, kuma everybody was laughing at them. Yanzu gashi an zo new president ya zo, shi da yake dama wannan abubuwan da an ka tsara cikin bill din is going to favor his region, ya zo ya yi assenting. Za mu ji daga barista Galadi waɗannan abubuwan da za su iya affected ɗinmu. Za mu ji daga shi Comrade Aminu issue ɗin da ya shafi points inda ASU suka kalli abun. Za mu ji daga shi ma leader namu na academic wing na CNG implications ɗin shi ga mu da ke arewacin Najeriya. This has been the struggle, this has been the journey so far. Ina tunanin we deserve kudos and we deserve a clap. Idan kun san mun yi kokari kuma mun waɗannan abubuwan da muka yi da on the net ba magana shaci faɗi ba ne, suna nan ka je shafin Coalition of Northern Group Student Wing za ka gani, ka je website ɗin mu za ka gani. These are real struggle, we don't compromise and we are not ready to compromise. And I am telling you, we are on top of the matter. Whatsoever it is going to take is either of the two. The bill should be fine-tuned, the act should be fine-tuned, or whatsoever we decide at our wing, we are going to make it as a position and we will take our stand. And by the special grace of God, after this program, we will read our communique and our stand on this particular act that was signed by the President of the Federal Republic of Nigeria, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. Thank you very much. Don't Allah pay attention to Dr. Galadi, pay attention to all of them. Let us see how this can be successful and how it can be good. Thank you. Abinda ake ce matsiyar nasara sai za su gida. To babu abin da yake cikin wannan kundi sai tsiyan nasara in za su gida. Na farko abin da za mu fara tambayar kanmu shine ana ta magana loan. Shin wane ne ma zai ba da loan din? Sannan kuma wane ne za a ba wannan loan din? Shin banki ne zai ba da loan? Ko makaranta? Institution din da kake ko gwamnati? Abinda za mu fara tambayan kan muke. Idan muka duba sashe na 5 na wannan act din sai ya ce muna wai banki ne zai bada loan. To idan aka ce banki zai bada loan,
shi kuma banki, kowane irin banki, whether conventional banks or non-conventional banks, dole akwai criteria, procedure na karban wannan loan din. To tun da banki ne zai bada loan, na farko duk inda banki zai bada loan akwai maganar interest, amma dai sai aka ce shi wannan banki ba zai karbi interest ba, amma dai zai bada loan kawai. To sai shi wannan bankin kuma ya ce to zai bada loan din nan, amma akwai ƙa'idoji waɗanda dole sai ɗalibi ya cika su. Idan ya cika su sannan a bashi loan din nan. Idan muka duba a sashe na 7 na 8 har zuwa na 9, ya yi specifying cewa ga ƙa'idojin da ɗalibi zai cika kafin ya karɓi wannan bashin. Na farko, dole ne ya kasance ɗan Najeriya, wannan ba shine problem ba. Na biyu, dole ne ya zamanto yana da admission a wata high institution, wannan ba shine matsala ba. Na uku, nan tsiyar take, sai aka ce ɗalibin da ya cincinci ya karɓi wannan loan ɗin, dole sai ya kasance ko shi kansa ko kuma iyayensa ko wani ɗan uwan shi makusanci ba zai iya haɗa 500,000 ba a cikin shekara guda. Idan ku saurara, ku saurara. Hello, ku saurara. One house, please. One house, please. One house, please. Hello. Sashe na 18 na wannan doka, sashe na 18 na ita wannan dokar, a ƙaramin sashe na 1 da na 2 sai ya ce idan ɗaya daga cikin dangin ɗalibi yana da aikin da akalla ga wata zai iya samun 50,000, to wannan ɗalibi bai cincinci a bashi loan. To wannan implication na farko ke. To sai na biyu, a duba a ɗauka cewa duk ka cika waɗannan ƙa'idojin, ka cika su, 'yan uwanka ba su aiki, ba ka da kowa da zai cika wannan abu, wanda yake samun 41,000 ga wata ko wani abu ya samu 500,000 ga shekara, duk ba ka da wannan ka cika. Sai aka ce to ga wani abu kuma, sai ka kawo short ko garanto. A sashe na 18 ƙaramin sashe na 3 sai ya ce sai ka samo ma'aikacin gwamnati wanda akalla ya shekara 12 yana aiki, ko kuma ka samo lauya wanda gawun ɗin shi ya fara kodewa, ya shekara 10 in the practice, ya zame maka garanto sannan a baka wannan loan. To kai da baka iya samun 50,000 ga wata, ta yaya za ka samu wa'annan matsayinka na ɗalibi? To ba shi ne kuma wata illa. In kuka duba sashe na 17 a cikin dokar, sai ya ce kuma wannan garanton da za ka samu zai rubuta cewa ya yadda a baka loan, idan ka kasa biya shi zai biya. Idan ka kasa biya shi zai biya, duka a ƙarƙashin wannan dokar, wannan act. To yaya kuke ganin abu? Akwai matsala ke. Sannan kuma bayan wannan, duk a cikin dokar sai aka ce to duk ba ma shi ne ba, sai mu koma farko inda na ce wane ne zai bada loan, na ce banki.
sai aka ce to duk takardar da za ka rubuta ta neman wannan bashin za ka yi addressing ga chairman na bank. A takaice gwamnati ta jaye hannunta ta barka da kai da banki, ka je banki ya baka bashi. Yaya kake gani in ka ci bashin banki baka biya ba? Akwai problem. To duk kuma bayan wannan din still dai a cikin wannan doka sai aka ce to bayan duk ka cika waɗannan ƙa'idoji, duk ka cika su na a baka wannan loan din, sai aka ce to idan ka kasa biyan wannan bashin me zai biyo baya? Idan ka kasa biyan wannan bashin za a iya kai ka kotu a yanke maka hukuncin shekara 2 gidan yari ko kuma tara ta 500,000 ko a haɗa maka duka. An taimake ka? Ba taimake ka. So yanzu idan za a tambaye ka wane ne ya cincinci a ba wannan bashi, wani ɗalibi ne a Najeriya, ni a amsar da zan bayar babu shi. Idan aka ce wani ɗalibi ne ya cincinta a ba wannan bashi a Najeriya, in dai sai ya cika wannan ƙa'idoji, to amsar da zan bayar babu ɗalibin da zai cincinta. Ko akwai shi? Babu shi ke. So abin da ya kamata in faɗa muku tun farko ban gaya muku ba, shine zan gaya muku yanzu. Wato gwamnatin tarayya ta daɗe tana cewa ba za ta iya ci gaba da funding universities ba. Gwamnati ta daɗe tana cewa ba za ta iya ci gaba da funding universities ba da other high institutions. To ta rasa ya za ta yi ta kauce ma hayaniya ta ɗalibai da malaman jami'a da sauransu. Sai aka ce to bari a biyo muku ta baya, bari a yi wannan doka a baku ita, a ce ɗalibai za a baku bashi ku yi karatu. Sai gwamnati ta zare hannunta ga baki ɗaya ga taimakawa ilimi. Kun san da cewa akwai subsidy da ake bayarwa a education? To ana so a yi privatizing education ya koma on its own. Gwamnati ba za ta ci gaba da wannan. Sai aka kirkiro da wannan domin a ɗauke hankalin ɗalibai da iyayensu da ƙungiyoyi masu zaman kansu, pressure groups da ƙungiyoyin malaman jami'a, domin kada a yi wani protest. Sai aka ce a hito da wannan. To gabaki ɗaya babu abin da yake cikin wannan doka ille matsala sama da ƙasa ko'ina. Matsala ce ga baki ɗayanta. So wannan doka babu wani abu da zai yi benefitin ko ɗan arewa, in fact ba ma ɗan arewa ba, har ɗan kudu. Har ɗan kudu. So idan muka dibi rayuwar da muke yi a yanzu, abinda aka ce ana biyan minimum wage 30,000. So yau in aka ɗauke ka aikin gwamnati, kaga kai kana iya ka cika wannan karatiriya, enin ɗinka bai kai 500 ba fa ano. 30,000. Nawa muke shan man fetur? Nawa muke sayan buhun shinkafa? Nawa muke sayan manja da man gyaɗa? Sannan wani funny thing is that sai aka yi magana a sashe na 6 na wannan doka, sai ya yi magana akan purpose na loan din. Menene ainihin makasudin ba da bashi? Sai aka ce wai makasudin ba da bashi shine ɗalibi ya biya registration fees. Registration fees shi kadai ne bukatar ɗalibi a makaranta? Shi kadai ne bukata? Akwai accommodation, akwai off-care, akwai menene, ga sunan abubuwa different. Ba su lissafuwa. To in an biya maka registration an baka da sauran lalura, karatu zai yi? To idan aka cire wannan subsidy a education, babu jami'ar da registration ɗinta zai kasa ƙasa ga 150 zuwa sama. Undergraduate. Yaya kake tunanin mai karban albashin 50,000 ko 40,000 zai iya kai dan shi a university? Kuma a ce
sai albashin shi bai kai wannan lokaci ba sannan zai iya cikawa a bashi wannan bashin. So wannan abubuwan a gaskiya su ne a cikin wannan kundi da aka sanya ma hannu wanda wannan president Bola Ahmed Tinubu ya yi signing da shigan shi office. So wannan doka gaskiyar magana ya zama wajibi ga ƙungiyoyin ɗalibai da malamai da sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu akan su yi wani abu domin a yi rifilin wannan doka ko a yi amendin nata. Domin ni a nawa tunani wa'anda suka yi wannan doka ko dai ba 'yan Najeriya ba ne, ko kuma ba a Najeriya suke zaune ba, ko kuma ba su da alaƙa da talaka ko kaɗan a Najeriya. Domin in dai suna kula da wa'annan abubuwan to su kansu sun sani tsakani da Allah wannan doka babu inda za ta taimaki talaka a Najeriya. Kai muke ba 'yan siyasa muke ba, babu abin da ya sha mana kai, za mu ga gaskiya ne. So a wannan kenan a kasancewa na ga lokaci na ta tafiya, a ya kamata in dan yi minimizing abubuwan sharp. A kamar yadda na gaya muku cewa dole ne tuition fees da sauran abubuwa na manyan makarantu ya karu inda har gwamnati ta cire hannunta ko kuma ta cire subsidin da take bayarwa a bangaren ilimi, to wannan wajibi ne, dole sai kudin registration da sauransu ya karu da kudin yau da kullum. So bisa ga wannan nike ganin ya zama wajibi ga sauran stakeholders masu ruwa da tsaki akan bangaren ilimi da kuma a sauran abubuwan yau da kullum su yi wani abu a kai, domin duk al'ummar da kake so ka gina to kar ka bata komi, ka bata ilimi. Idan ka ba al'umma ilimi to su ne za su gina wannan ƙasar tasu da kansu, ba wani abu. Idan kana so ka kashe al'umma to ka hana musu ilimi. In ka hana musu ilimi jahilci ya yawa, za su yi ta kashe kansu, su yi ta yin atrocities unnecessary waɗanda ba su san ma yadda za su yi da kansu ba. So bisa ga wannan nike ganin ya kamata in dan tsaya a nan. Kun dai ji legal implication na wannan doka. In ka ci wannan bashin to ɗayan biyu, ko dai ka shirya ma zuwa gidan yari ko ka san yadda za ka yi ka biya shi. Wannan kenan, domin yana cikin doka, an riga an sa mata hannu ta zama doka, to wannan kenan. So it's one of the legal implications. Sannan abu na biyu kuma wani another legal implication shine ba za ka iya samo mutumin da za ka kawo ba ya yi riskin kanshi ya ce ya yadda in baka biya ba shi ya biya. So wannan kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Our next presentation is Dr. Aminu Lawal, the PhD holder. Assalamu alaikum. Wato mun ji bayani mai ratsa jiki daga bakin barista. Ni a gani na ma ya gama muna aiki. Kawai mun haɗa kayan mu koma gida. Amma dai kamar yadda aka yi magana, shi ya ba da nashi bayani ne a mahangar doka. Ni kuma zan yi dan bayani a mahangar malaman jami'a. ASU. Sanin kanku ne shekara da shekaru ASU tana ta zuwa yajin aiki. Muna ta zuwa yajin aiki, wani lokaci a wata 2, wani lokaci a wata 3, wani lokaci a wata 6, wanda ya kare kwanakin baya a 2022 an yi wata 8 ana yin shi. Ɗalibai da uwayensu da sauran mutanen gari suna ta ganin ai dalilin da yasa ASU ke zuwa yajin aiki shine suna son a ƙara musu albashi, suna son a biya mu albashi irin na 'yan siyasa, mu ma mu sai manyan motoci, mu gina manyan gidaje. Mun yi ta ƙoƙarin sanar da su a'a ba haka bane. Abubuwan da ke faruwa shine gwamnati tana son ta cire hannunta cikin tallafin ilimi, a ƙara kuɗin makaranta yadda ɗiyan talakawa irin mu, don mu ma talakawa ne, ɗiyanmu ɗiyan talakawa ne, ba za su iya zuwa makaranta su samu ilimi ingantacce kamar yadda ɗiyan masu kuɗi za su je su samu ba.
mu yi ta kokarin sanar da wannan amma mutane ba su yarda ba. Bai iya mancewa akwai wata rana muna wani program a NTA na NTA Gusau, live phone in program ne. Ana kira muna magana akan yajin aikin, muna wayar mu mutane da kansu, mutane na kira suna tambayoyi muna ba su ansa. Akwai wani da ya kira cewa ya shi da so samu ne zai hada tim na 'yan ta'adda su kai duk inda malamin jami'a yake su ciro shi daga gida su ba shi kashi sai ya koma don mi za su je yajin aiki don ba su tausan talaka. Ansar da na bashi shine Allah ya sa durar da an ka ƙara kuɗi a makaranta kana da kuɗin biya ma ɗiyanka ko ƙannanka. Saboda yanzu kamar yadda barista ya faɗi cewa in aka tafi haka kuɗin makaranta ba za su kasa 150 ba. Barista ya ɗan rage. Ina tabbatar muku duk aka yi introducing tuition fee kuɗin makaranta ba za su kasa 400 ba ga mai karatun kila irin Hausa da sauransu. In kana karatun sciences irin mu, irin chemistry, irin medicine, ka kalli 500 zuwa 700 duk shekara. Ɗiyan talaka za su iya zuwa karatu? Su abin zai taɓa mu ko su? To wannan shine ƙungiyar ASU, ƙungiyar malaman haɗakan malaman jami'a ta ASU ta yi bakin ƙoƙarinta don wannan abun ba tun yanzu an ka so a yi shi ba, an so a yi shi shekaru da dama da suka wuce, amma kaɗan ana zuwa yajin aiki don gaɗayi yana ta sa gwamnati tana yin delay. Kun san abin da ake ce ma 'yan tura ta kai bango. Yajin aikin da muka yi na ƙarshe sai muka ga mutanen da muke yi don su ne ka zuwa social media suna zagin mu, su ne ka zuwa gidajen rediyo suna yi muna maganganu na ɓatanci, sai har ta kai mun kake to ba mu iyawa idan mu kyale su a yi musu su gani su ji yadda aka ji su ji abin da mun kai ƙoƙarin hanawa, sai mu gani in su za su yi makansu mataki. To yanzu an fara zuwa wuri. Kwanakin baya jami'ar Bayero University, Bayero Kano sun ƙara kuɗi, ba a ma introducing tuition ba kenan. Shi tuition ba a ko kai gare shi ba, yanzu registration fee ake magana. Mahi ƙarancin registration fee ga 'yan arts da social science shine 500,000 ga shekara. Ga 'yan sciences shine har ya kai 200,000 da wani abu. Ba a ma sa ba fara tuition ba kenan. Akwai bambanci tsakanin tuition da registration. Ina so ku san wannan. So wannan bill da aka kawo ke ya zama act yanzu tun da shugaban kasa ya sami shi hannu. Ina an ka samo shi? Gwamnatin Najeriya ta dibi wasu kasashe na turawa waɗanda suke irin wannan scheme din. Suka ɗauko yadda suka yi nasu aka zo aka ce a yi shi Najeriya. Amma ba su diba abu 2 zuwa 3 ba. Na ɗai shine ba a diba economy din Najeriya ba a kwatanta shi da nasu. Mahi yawanci waɗanda suka yi rubutun wannan wanda ma yi sponsoring bill din kamin ya zama act, America yake zaune kamin ya dawo ya zama member na House of Representatives. Yanzu a 2023 din nan shekarar 20 yana House of Reps. Shin talaka ne? Ya san matsalar talauci? Yana da akwai abin da zai iya hana kai yaran shi makaranta gare shi? Shekarar 20 yanzu kuma shine Chief of Staff na President. Zai yi shekara 4 yana Chief of Staff. Kun ga magana ya san mi an matsalar talaka bata ko taso ba. To sai ya dauko muna mechanism irin na America ya kawo muna Najeriya. Abinda abbe sani ba ita ce America ita ce ƙasa ta farko da ta kowace ƙasa ƙarfin economy a duniya. Dadda duka ƙara karatu akwai aiki yana jiran ka mafi yawanci. A nan Najeriya shekara nawa ake on average kamin a samu aiki? In ka gama karatu ka bayan ka an shi bashi, mu yi azumin duk ka cika conditions din da barista ya ce, duk ka cika su ka an shi bashi, ka je ka yi karatu. In ka kare ba magana biya za a yi ba, amma sai ka samu aiki za ka biya. To shekara nawa za ka yi ka biya aiki, ka fara samu aiki. Amma bill ya ce act ta ce daga shekara 2 za ka fara biya. In baka biya ba za a kai ka gidan yari shekara 2 ko a yi maka tare 500,000 ko a hada masu duka. Shi an taimaki talaka? Ɗaya kenan. 2,
ba su dibi cewa shi wanga scheme din ko a America din ko a America yayi fele. Zan ba ku wani labari. Lokacin da ina karatun PhD, supervisor ta ba Amurka ce, mace ce ba Amurka ce. Mijinta professor ne, shi ma ba Amurke ne. Ya zama professor shekarar 2000 yanzu shekara nawa kenan? 23. Mutum nawa an kai hawa cikin ku lokacin? To abinda nika so in sanar shi ne abinda nika so in sanar da ku shi ne abinda nika so in waɗi shi ne hello na 'yan arewa talakawa ne, kashi 90 bisa 100 na 'yan kudu masu arziki ne. Wa zai yi bukatar bashin nan in za a gaya? To mutum nawa a cikin arewa, mutum nawa ka iya so satisfying conditions din ba da bashin? Mutum nawa ne? Shi an taimake mu? Abinda nika so ku ƙara sani shine ga yadda ma aka ba da admission a jami'a, in ka cika jam form, ka rubuta jarabawar jam, ka cika, ka yi applying, ka ce kana neman admission jami'a, akwai criteria 3 da ake bi kamin a baka admission. Na farko ana ce ma abun national average, sai a diba kai dan wace jiha ne, nawa ka ci ga jam. In kana cikin wasu tsarin jihohi da an ka keɓe, to za a ƙara maka cut of mark. Ila in an ce cut of mark 140 ne, kai za a mai mashi 240 misali, saboda ka kai kana cikin jihohin da sun ci gaba a ilmance misali. Na biyu sai a ce catchment area. Yanzu kamar irin Federal University Gusau, ai Gusau take Zamfara, so duk dan Zamfara yana cikin catchment area, dan Sokoto yana cikin catchment area, dan Kebbi, dan Kaduna, dan Katsina da probably Kano suna cikin catchment area University ta Gusau. So su in za a diba cut off, in an ce normal 140, su kila za a kai musu shi 180. So duk wanda a cikin nan za a diba shi a bashi admission in ka ci 180, in baka ci baka yi hakuri. Abu na ƙarshe da aka dibawa shine educationally less advantaged states, ELDS ake ce musu. Irin Zamfara na ciki, irin Sokoto na ciki, Katsina ba ta ciki, Kebbi ba ta ciki, irin Kano na ciki, irin Kaduna na ciki. Jihohi waɗanda ba su da ɗalibai masu karatu ko ba su da cikakken 'yan boko masu yawa, sai a ce a diba, to irin su ne aka ce wato at 140 bari mu ba su admission. Duka jihohin nan da babu ilimi a cikinsu jihohin arewa ne, babu jiha guda da a kudu, duka arewa suke. In an ka jaya tallafin ilimi, ga talauci, ga rashin cika requirement, ga rashin ilimin, suwa an ka cuta. To ita asu sai ta diba sai ta ce to mu dai mun yi namu bakin kokari. Yanzu haka wancan yajin aikin da mun kai wata 8 ba a biya mu albashi ba, har yanzu ba a biya shi ba, har yanzu da nika muku magana ba a biya shi ba, sai ranar da muka dawo sannan aka ci gaba da yin biyan mu albashi. Wannan abun ya sa malamanmu wasu sun ciyo bashi ba iyaka. Akwai labarun da ni ta gani cewa wani saboda yawancin bashi har soyayya gudu ya bar gida ne, ya tsere ya bar gidan shi, sai da matar shi ta je tana bara, malamin jami'a ma, saboda bala'i, kuma duk saboda talakawa, saboda ɗiyanmu. Amma su ɗiyan talakawan suka ga a'a, ai ba don su ake yi ba, su ne suka zo suka zage mu, suka gaya muna baƙaƙen maganganu. To mun tattara mun ce mun gaji, yanzu aikin ku ne ku kalli gwamnati ku ce mata ba ku yarda da wannan ba. Amma in kuna son support na asu, muna so mu ga mikon kai ku da ɗaya ƙungiyoyin ɗalibai da ƙungiyoyin uwayensu, sannan mu ga wani irin goyon baya za mu ba ku. Amma dai mu shige muku gaba mu yi wanga yaƙin mu kaɗai, to mun gama. Akwai alamun haske? To kun ga kenan wanga yaƙi ne da
kamar yadda aka ce kashin baki sai taro ba shi wannan bildin da aka kawo baki ne kamin a kashe shi sai an taru kuma magana gaskiya in an ka ce za a yi shi to ilimi har dai na arewa zai taɓarɓare kana ji kana gani kila darekta a jihar ka sai an ɗauko ɗan Anambra ko ɗan Enugu babu yadda za ka yi saboda su suka yi karatu ku ba kai karatu ba kuma civil service na jiha dole a yi shi don ba a ɗauka wanda bai karatu ba a ba shi aikin gwamnati ko ana yi to dole sai an bi da hanyoyi an ɗauki matakai sannan matakan nan daga gare ku za su hito in sun ka hito mu asu at asu level we are willing to partner with you all the way amma sai mun ga wani irin aiki wani irin mataki kun ka ɗauka wani irin effort kun ka yi sannan mu shigo mu yi kamar yadda provost ya haɗi Dr. Yakubu Sanusi ya ce ya kamata malamai academics na jami'a su hito su shiga gidajen rediyo a yi maganganu a yi bari in haɗa muku na kun ga jarabawa ake yi jami'a yanzu akwai ɗalibai da sun yi 200 da sun kasa biyan registration 60,000 ne 60,000 an kasa biya ni nan through ƙungiyarmu ta Zamfara cycle ga memban mu guda can Comrade Suleiman Tudu mun biya mu mutum ya hi 50 a registration fee na san vice chancellor dinmu ya yi yawo wurin abokan shi yana tahiya da suna na mutane yana cewa a taimaka musu a biya musu registration don in ba a biya ba su iya jaraba don makaranta ba za ta bari ba kuna saurare 60,000 wake ne ina ta ga 100,000 ina ta ga 200,000 ina ta ga 300,000 to komi yana hannunku mu asu kamar yadda muka ce we are willing to support you all the way amma sai mun ga matakai waɗanda kuka ɗauka sannan maganar mu shiga gidajen rediyo mu yi kira ga uwaye su ɗauki mataki ai bahaushe ya ce jiki magani duk sadda muka wannan canda muna yajin aiki muna wannan ba a yadda ba a ɗauke mu serious ba to yanzu bari mu bari uwayen su ɗan jiga jikinsu duk da an ka ce kana da yaro biyu an ka ce ka biya musu 300,000 shekara kuma kila kai abin da haka samu ya kace 70,000 ga wata za ka fahimci struggle ɗin da asu ce za ka dawo cikin hankalinka so I don't think we have to go to radio stations mu ta make programs muna calling on people to take action no we don't have to in suka jiga jikinsu they will know the kind of actions da za su ɗauka thank you very much kamar da sauran suka yi in yi wannan jawabi da Hausa domin mu fahimta kwarai da gaske kasancewar mu ko kuma kasancewar mafi yawancin mu Hausawa ne to za mu fi fahimta idan muka yi da Hausa zan yi da Hausa kuma ina muku sallama da farko irin ta addinin musulunci assalamu alaikum kusan duk abubuwan da ya kamata a sani ko a faɗa game da wannan doka barista da Dr. Al-Amin Tsafe sun faɗe su sun gwada mu da kai tsaye hoton dokai da take amma abin da ya kamata mu kalla shine yanzu abin da ya rage mu kalla shine illata ga arewacin Najeriya kamar da kuka sani CNG kungiya ce wadda aka kafa domin kare muradu na arewaci da kuma 'yan arewacin Najeriya lokacin da wannan doka ta fita ita wannan kungiya ta zauna ta mata karatu na tsanake ta gano meye alfanunta da kuma wace irin cutarwa za ta ma arewacin Najeriya gaba ɗayan shi wanda daga ƙarshe sai muka fahimci cutar da arewa da wannan doka za ta yi ya fi alfanunta yawa muka ga ya kamata a ce mun tattauna da masu ruwa da tsaki kuma mun gaya musu cewa ga alfanun wannan doka kuma ga illar da za ta haifar mu arewacin Najeriya kamar yadda kuka sani ne cewa shi ilimi gaba ɗayan shi ke nuna inganci da kuma ci gaban da al'umma take samu kusan ba wata al'umma da za ta wuce ci gaban iliminta
so yawan iliminku da ingancin iliminku da yawan masu iliminku shi ke nuna cigabanku. To sai muka tsaya muka duba to tun ma kafin wannan doka wani irin hali arewacin Najeriya yake ciki, sannan kuma wani irin hali arewacin Najeriya zai shiga idan aka aiwatar da wannan doka. Sanin kowa ne halin da arewacin Najeriya yake ciki na abin da ya shahi rashin ilimi da abin da ya shahi talauci, kuma a koda yaushe ba za ka iya bambanta ko kuma ka rabe tsakanin talauci ba da rashin ilimi. Dan jimma ne da dan jimmai. Mafi yawanci talauci shi ke haddasar da rashin ilimi. Sai muka duba muka gani to ai mafi yawancin jihohin Najeriya ko in ce talakawa daga cikin jihohin Najeriya sun fito ne daga arewacin Najeriya. To sannan muka diba ci gaba na bangaren ilimi, sai muka ga mafi yawancin jihohin da aka baro baya a ci gaba a bangaren ilimi jihohi ne daga arewacin Najeriya. Ko da yaushe abinda muke ta kokari shine ya za mu kama mutanen kudu da suka yi muna fintin kyau abin da ya shafi sashen ilimi. To idan za mu yi haka sai mun duba ciki a daidaikunmu ko mun duba dokokin da gwamnati take aiwatarwa. To sai muka ga wannan doka in an ka aiwatar da ita to akwai kura baya. A arewacin Najeriya zai fada wani yanayi da bai taba fitowa ba. Kar ku manta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bada rahoto cewa akwai sama da yara miliyan 20 da ba sa makaranta a Najeriya. Sama da kashi 70 ɗinsu sun fito daga arewacin Najeriya. Me ya kawo haka? Wannan na da alaƙa da talaucin uwayen yara ta yadda ba sa iya biya ɗiyansu kuɗin makaranta. To, kar ku manta, wannan yanayi da muke ciki da kuɗin makarantar da muke biya, ana kiran shi registration fees kuma subsidized rate ake biya. Kuɗi ne da suka shahi ID card da kula da lahiya da kula da tsaftace muhalli da sauransu. Gwamnati abin da take kokari ta yi shine ta samar da wata doka da zai sa ta jaya hannunta daga gudanar da jami'o'i da manyan makarantu a Najeriya, ta yadda abun zai koma ga uwayen yara da kuma 'yan makaranta. To sai muka kalli cewa to idan aka aiwatar da wannan doka, shin mutanen arewa suna ebe waɗannan kuɗin da za a ƙara? Kar ku manta, kamar yadda Dr. Alamin Tsafe ya faɗi, jami'ar Bayero ba wuce sati ɗaya ba ta fito da kuɗin makarantanta. Wasu daga ciki sun kai 150, wasu sun kai 180, kuma farawa kenan. Saboda suna kallon shi ta wata hanya da yawa, ta hanyoyi da dama, cewa idan suka yi shi lokaci guda zai harzuka al'umma ta da za a samu bore da kuma rashin zama lahiya. Mataki da abin da ke tabbatar muku shine ku shirya ma duk shekara abin da jami'o'i za su yi shine su ƙara kuɗin makaranta ta da za su iya gudanar da kansu. Kasancewa gwamnati tana jaya kuɗin da duk take bayarwa wurin gudanar da jami'o'in da makarantun nan duk shekara. Daga ƙarshe abin da ake nufi gudanar da jami'o'in zai koma hannun yara da kuma uwayensu. Ba nan gizo ke saka ba. Sai muka kalli arewacin Najeriya yau, amma tsarin da muke ciki na biyan kuɗin makaranta mafi kankanta, 'yan arewa nawa ne ke zuwa makaranta, sannan meye matakin ilimi a jihohin arewacin Najeriya? Bari in baku misali da Zamfara. A shekara ta 2022 rahoto ya nuna cewa a Zamfara kashi 20% ne kawai ke iya rubutu da karatu. Wannan ya nuna kashi 80 na mutanen Zamfara jahilai ne. Kwarai da gaske. Na biyu shine rahoton kuma ya nuna cewa a shekara ta 2022 talauci na jihar Zamfara, ko in ce matalauta daga cikin mutanen jihar Zamfara sun kai kashi 92% na yawan mutanen. Wannan bi zai haifar da jahilci, because idan baka da kuɗin da za ka kai yaronka makaranta dole ka bar shi gida. Idan ka bar shi gida zai rayu a matsayin mutum wanda bai karatu ba, ko in ce jahili. Idan jahilci ya yi katutu ya yawaita a cikin al'umma, ina tabbatar maka ba abin da zai yadu a cikin wani al'umma sai aikata laifuka wanda suka shahi banditry da muke gani, armed robbery, sata shanu da makamantansu. Ba ka bukata in kana dan Zamfara ko dan Katsina a ga maka illar talauci da kuma illar rashin aiki tsakanin matasa da sauransu. Yau mun gani irin rashin zaman lahiya ka tutu, irin da kowace anguwa da kowane gari
ba ranar da zaka bude wani gidan rediyo ko talabijin baka ji cewa an dauke ba ko an sace ko an kashe a jihohin Najeriya. A yanayin da muke ciki kenan arewa a yanzu. To in ka kalli kudu, ka kalli jihohi kamar su Lagos, sai ga masu ilimi daga cikinsu a jihar Lagos, bari in baka karamin misali, zaka samu masu ilimin su sun kai kashi 90%. Ya nuna kenan ƙasa da kashi 10 ne ba sa karatu ko kuma ba su rubutu da karatu a jihar Lagos. Hakar jihar Ogun, hakar jihar Oshun. Amma idan ka dawo arewacin Najeriya, mafi yawanci zaka samu daga kashi 60 ne 70 80 har abin da ya kai kashi 90. Wannan kaɗan kenan daga cikin irin hoton da muke kallo na cewa idan wannan tsari ya tabbata aka aiwatar da shi, to kusan mafi yawanci mutanen da suke karatu yanzu da wahala idan shekaru 2-5 masu zuwa nan gaba a samu rabin su a makarantun Najeriya. Ma'ana lokacin da wasu yankuna ko kuma yankin kudu suke ta kokari su samar da wasu hanyoyi, 'ya'yansu su je makaranta, su samar da masu da ilimi ingantacce, suna haiki da talauci da fatara, lokacin da kuma yankin Najeriya yake kuma yake samun kuma baya ta hanyar abin da ya shahi talauci da ilimi da tattalin arziki. So muna ta kokarin a hakan ma ya za mu samu wani hanyoyi ne za a hito da su a tallafa ma yankin arewa domin a rage tazarar da ke tsakanin su da yankin kudu abin da ya shahi ilimi da tattalin arziki, kuma sai aka zuwa da wasu dokoki waɗanda za su mai da yankin arewa baya. Muka ga to abin da ya fi dacewa shine mu fara gaya ma jama'a da masu ruwa da tsaki wanda suka hada da sarakuna da malamai da kungiyoyin ɗalibai da kungiyoyi masu zaman kansu cewa ga wani bala'i da yake tunkaro a cikin arewacin Najeriya, kuma abin da zai hitar da mu cikin shi shine mu tashi mu yaƙi da shi, mu nemi yanci ta yadda za mu yantar da wannan yanki domin mu samu lahiya da cigaban tattalin arziki, zaman lahiya da cigaban tattalin arziki. Amma ga tsarin da ake tafiya yanzu, in gwamnatin tarayya ta cimma wannan guri nata da take so ta cimmawa ta hanyar yin amfani da wannan tsari na ba ɗalibai bashi, wanda a zahirce mun tabbatar da ba zai aiki ba, to kuma wani abu ne da zai ƙara tagayya a arewacin Najeriya. Idan muka duba, ba za ka iya raba abubuwa guda uku ba. Ba za ka iya raba dangantaka tsakanin talauci da rashin ilimi ba, sannan ba za ka iya raba dangantaka tsakanin rashin ilimi da zaman lahiya ba. To in muna neman zaman lahiya, dole sai mun dawo mun yi tunani ya za mu haɓaka ɓangaren ilimi, ya kasance duk yaran nan da ba sa zuwa makaranta suke yawo suna barace-barace, suke yawo suna bangar siyasa, to dole sai mun mai da su makaranta. Ko dai ƙananan su koma makaranta, manyan su koma yaƙi da jahilci. Dole da ne mu samu wata hanya da za mu ilmantar da su dan kanmu da kuma cigaban kanmu. In ko muka zaɓi mu ƙyale su ba sa zuwa makaranta kuma abun bai dame mu ba, to wallahi ina tabbatar muku abin da muka gani na Boko Haram da 'yan bindiga farawa kenan. Saboda duk jama'a, duk al'umma da ta tashi ba ta da ilimi, talauci ya mata da baibayi, to ba za ta iya gane gabanta ba, za ta iya gane bayanta ba. Daga ƙarshe za ta hwada cikin ƙangi na rudani da rashin kyakkyawan tattalin arziki da rashin zama lahiya, kamar abin da yake faruwa da mu a yanzu. Yawan duk mutanen da ake kashewa ta hanyar 'yan bindiga, ta hanyar ta'addanci, sace-sace da sauransu, za ka iska kashi 70 da wani abu ɗinsu bisa 100 suna fitowa ne daga arewacin Najeriya. Kuma wanda yana da alaƙa da rashin ilimi da jahilci da yamma al'ummar mu yawa. To ina ganin a wannan lokaci abin da kamata mu fi mai da hankali a kan shi shine ya za a yi mu samar da wasu hanyoyi da za su haɓaka ilimin, su mu raba yaran da suke yawo da tangariri akan hanyoyin mu mai da su makaranta. In kuma muka wayi gari wannan dokar ta zauna, to waɗanda suke cikin makarantar ma fita za su yi. To in kuma suka fita, yaro ya kawo ƙari shekara 18 shekara 20 da wani abu, to ba abun da kullum zai tuwani shi da ya za a yi rayu, ko ta halal ko ta haram. To da ya fara tuwanin haramtaccen hanyar ta ya rayu, to an ta gaira jama'a, an kawo ma jama'a rashin zama lafiya, an kawo kuma kariyar tattalin arzikin jama'a ta yadda ba wani wanda zai rayu cikin natsuwa da salama da tuwani ya zo na yanke shi wani abu. Muna gani idan mutane, likitoci da malaman makaranta da injiniyoyi suke bari arewacin Najeriya, musamman Zamfara da Katsina. Muna ganin yadda 'yan kudu suke shigowa, su ne likitocinmu, su ne ma'aikatan bankinmu, su ne injiniyoyinmu. Abin da ya kamata mu yi tunani shine ya za mu haɓaka ilimin, mu samar da mutanen da za su maye gurbin sunan gaba kaɗan. Amma idan muka koma baya, muka samu koma baya, yawan mutanen da ke shiga makaranta
yayi ƙasa sosai, abinda zamu dogara gare shi shine zamu dogara ga mutanen kudu su kawo mana likitoci, su kawo mana malaman makaranta, su kawo mana injiniyoyi, duk abinda muke bukata na ilimi su za su muna. Kowa ya sani shaidar ku ne. Yau akwai asibitocin da zaka je ka iska likita ko Hausa baya ji. Me dalili? Akwai karancin likitoci tsakanin al'umma. Babu da zabi sai mun ɗauke su. Haka zaka je bankuna, haka zaka je wasu wurare da suke wurare ne da ilimi ke gudanarwa, amma ya koma hannun yan kudu tun yanzu kenan. To ga wannan doka abin da nake mafi yawanci, kar ku manta shekaru 10 da suka wuce akwai wata kungiya da suka ce ba boko haramun ne. Ana ta yaƙi da su na a yaƙi da wannan mugun aƙida da suka so su kawa tsakanin al'umma. To yau kuma sai aka baya gari aka ce to ai boko ma kuma ya koma sai wane da wane sai mai kuɗi sai kuma wanda zai kai yayin shoci. To sauran mutane ya za a yi da su kenan? Idan ba su je makaranta ba me za su zama? Sannan wace illa za su haihu mai yankin arewacin Najeriya? To wannan abu shine ya kamata mu duba, mu yi magana a kan shi, kuma ku sani wagga doka ta zo da waɗannan abubuwan ta yadda idan muka ba mu yaƙi da ita ba, wallahi nan gaba kaɗan rabin mutanen da suke karatu a jami'o'inmu da sauran kwalejojinmu za su sauka ƙasa. Idan suka sauka ƙasa, jahilci zai ƙara yin sama. Idan jahilci ya ƙara yin sama, rashin zaman lafiya zai shigo cikin tsakanin al'umma, wanda zai ta gayyara yankin gaba ɗaya shi na arewacin Najeriya. Saboda haka abinda nake bada shawara anan shine gwamnatocin jihohi su sanya ido su kalli wannan doka, kuma su gaya za a yi su da wasu hanyoyi da za su taimaka ma ɗalibansu da ke karatu a wasu jami'o'i da kuma manyan makarantun Najeriya. Na san wasu jihohi kamar Sokoto da Katsina suna yi, musamman a Sokoto da na sani cewa idan yaro ya samu gurbin karatu a jami'a da sauran makamanta da haka, abinda kawai zai shine je kai takardar gwamnati ke biya. Wannan ya haɓaka yawan mutanen da ke shiga jami'o'i da kuma manyan makarantu a jihar Sokoto. Ina ganin ya kamata sauran jihohin Najeriya, arewacin Najeriya, musamman na arewa maso yamma su yi koyi da jihar Sokoto domin a sauwaƙa ma uwaye ta hanyar biya ma 'ya'yansu waɗannan kuɗin makaranta ta yadda za a samu wasu uwaye su tura 'ya'yansu makaranta. Amma idan ba mu yi haka ba, idan ba mu hito da hanyoyi ba na tallafa ma uwaye da sauƙaƙa masu waɗannan kuɗi na karatu, to za a waye gari nan kaɗan shi kan wanda ya ƙara secondary school idan ma ya sa ya ƙare to ya tsaya daga nan. Kuma mun ga ire da kullum ilimi yake lalacewa ta yadda yau wanda ya ƙara secondary school sai ka dube shi kaga abubuwan da ya sani ba su ca kirga ba. Kullum ilimin tabarbarewa yake yi, kullum ilimin ƙara lalacewa yake yi. Abin da ya rage mana shine dole sai mun yi nazari, mun yi tunani, mun hito da wasu hanyoyi waɗanda za su taimaka ma ilimi su haɓaka shi, kuma mu kawo wasu hanyoyi da mutane za su ji cewa suna da dalilin da ya kamata su kowa makaranta a kai shi. With this, ina ganin mun fahimci wannan doka. Abin da ya kamata mu yi shine a ɗaiɗaikunmu da ƙungiyance shine ya za a mu yaƙi da ita kamar da barista ya ce. Na farko dai shine ko dai a sake mata bita a sauƙaƙa hanyoyin samun kuɗin nan da kuma hukunce-hukuncen kuɗin nan ta yadda mutane arewacin Najeriya za su samu su shiga ai da su, ko kuma idan ba haka ba to a soke wannan doka. Ina ga wannan shine ra'ayina kamar yadda sauran wanda suka gabata suka bayyana. Na gode kwarai.